مرحبا أهلا وسهلا أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson we will learn to teach in Arabic. Are you ready? Let's start. To teach in Arabic is تدريس. الزمان الماضي البسيط. The simple past tense. الزمان the tense. زمان tense. الماضي the past. ماضي past. البسيط the simple. بسيط simple. أنا درست العربية or أنا درست العربية or درست العربية. I taught Arabic. أنا I. درست taught or I taught. العربية the Arabic. عربية Arabic. نحن درسنا العربية or نحن درسنا العربية or درسنا العربية. We taught Arabic. أنت درست العربية or أنت درست العربية or درست العربية. You taught Arabic. أنت you formal. درست taught or you taught. أنت درست العربية or أنت درست العربية or درست العربية. You taught Arabic for female. أنت you for female. درست taught or you taught. الزمان المضارع البسيط the simple present tense. المضارع the present. مضارع present. أنا أدرس العربية or أنا أدرس العربية or أدرس العربية. I teach Arabic. أدرس teach or I teach. نحن ندرس العربية. We teach Arabic. ندرس teach or we teach. أنت تدرس العربية. You teach Arabic formal. تدرس teach or you teach. أنت تدرسين العربية. You teach Arabic for female. تدرسين teach or you teach. الزمان المستقبل البسيط the simple future tense. المستقبل the future. مستقبل future. أنا سوف أدرس العربية or أنا سأدرس العربية. I will teach Arabic. سوف أدرس or سأدرس will teach or I will teach. نحن سوف ندرس العربية or نحن سندرس العربية. We will teach Arabic. أنت سوف تدرس العربية or أنت ستدرس العربية. You will teach Arabic. أنت سوف تدرسين العربية or أنت ستدرسين العربية. You will teach Arabic for female. سوف تدرسين or ستدرسين will teach or you will teach. الأمر or الأمر the imperative mood. درس teach for male. درسي teach for female. لا تدرس don't teach for male. لا تدرسي don't teach for female.
شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.